God in our hands. As we remain attentive to listen to you, speak to us in a meaningful way. Amen. That we may have a quick grasp of what we want to learn from you. Bless us as we take your word. We pray this in Jesus' name. Amen. From where we have read in the book of Malachi, chapter 3, beginning from verse 6 through verse 10. Inda muka yi karatu a cikin littafin Malachi Sura 3 aya 6 zuwa 10. I titled today's message like this: Why must we tithe? Kan magana mu shine menene dalilin bayarwa? Why must we tithe? Menene dalilin bada zakka? Tithe is a must. It's not a thing of wish. Zakka ya zama dole ne ba na ganin dama bane. For every believer, tithe is very, very mandatory. Dukan kowane mai bin Yesu zakka ta zama dole. And to those meaningful people who understand the value of God or what God has been doing, tithing is very, very mandatory to them. Ga waɗanda sun san muhimmancin bayarwa su ma sun san da cewa zakka ta zama dole. And today being the day we want to observe this very Sunday in appreciating Him for all God has made us to achieve in life. Yadda muka ɗauki niyya da cewa mu gode masa domin abubuwa da ya yi mana a cikin wannan shekara. While we are saying harvest Thanksgiving, we intend to tell all the blessings, beginning from January to now. If you consider all the blessings God has given you, God gave you, those things are things that calls your attention. Let us thank God. Rai da muke ci bayaswa na nuna godiya kamar da muka ɗauki a cikin wannan wata, ya nuna cewa dukkan abubuwa da Allah ya albarkace mu da su tun daga watan ɗaya har zuwa wannan lokaci abu mai kyau ne ga masu bi domin su nuna godiya a gaban Allah. We have three major things we want to consider why the Bible instructs us as people of God to always tithe. Za mu dubi abu uku wanda littafi ya nuna mana da cewa yana da muhimmanci domin mu ba da zakka. The first important thing we want to draw our mind to is tithing. Why we must tithe is because it is an obligation for us to obey God, to obey His instructions. Dalili da yasa aka ce mu ba da zakka shine domin mu yi biyayya ga dokarsa. Like Paul will encourage the people in Romans chapter 8 verse 12 that for us to really understanding why we live, we must have an understand all the dealings of God, how God has been helping you, how God has been doing everything for us. That whatever you do, it is no longer you, but God that lives in you empowers you to carry some of those things you have done or what you are doing. Kamar yadda manzo Bulus ya karfafa mutanen Romawa a wancan lokaci da cewa dukkan wani abin da mutum yake da shi ko ya samu ba wai nasa bane amma Allah ne yake rayuwa a cikin wannan mutum. While you desire to obey the will of God, then that one does not become a problem to you. Idan ka bi hanya domin ka bi biyayya da Allah ba zai zama maka wani wahala ba. We look at the life of Abraham in the book of Genesis chapter 14, beginning from verse 18 through 20. Za mu yi amfani kamar yadda shi Allah ya amfani da Annabi Ibrahim a cikin littafin farawa. Melchizedek, the high priest, saw what Abraham did, and because of the aroma, because of the sweet savour of the good thing Abraham did, Melchizedek desired to reach where Abraham was and desired to bless him. Because of this very good thing you have done to God, God will reward you. God will place you over your enemies. And the Lord will lift you higher above those who thought you would be down, but God will raise you higher. Melchizedek bayan da ya duba abinda Annabi Ibrahim ya yi, ya roƙa ko kuma ya bukata da cewa bari ya ga inda Annabi Ibrahim ya tafi, ya kuma ce da shi ke kai irin waɗannan abubuwa masu alheri a gaban Allah, dukkan kowane abu na shiri ba zai taɓa zuwa wurin ka ba domin kai abin da ya cancanta. I consider one thing sometimes when it is said or when it is announced that tomorrow we shall be having either fundraising or we want to do harvest Thanksgiving. There are some people who will diplomatically want to apply some principle as regards dodging that very particular aspect. That when that thing is done, then later they will not suffice. Ya kan duba da cewa idan an yi sanar da cewa za a yi wani bayaswa ko kuma gidoniya a cikin ikkilisiya, sai waɗansu jama'a suka nemi wasu hanyoyi da za su guje ma wannan bayaswa bayan an gama sai su dawo. When you
that you have value tithing or you value appreciating God at all times. There you discover in the process of doing this, as you obey God, you are equally worshiping God. You are equally telling God, God, you are worthy to be honored. Dan ka girmama baya su ko duk wani abin da za a yi domin ci gaban Ubangiji a ci gaban Ecclesia. Haka Ubangijin Allah yana jin daɗi domin kai karan kanka kana girmama dokar da Allah ya ba mu. This is why in verse 6 where we read, he said, I the Lord do not change. Shi yasa a cikin aya ta 6 na ya ce, ni Ubangiji gama ban canza ba. I'm the one yesterday, I'm the one today, I'm the one tomorrow. Ni ne jiya, ni ne yau, ni ne kuma gobe. And all the promises are promised for my people who obey me. Those promises will never go without being fulfilled. Ma alƙawari da nayi ga dukkan jama'a idan sun ba da gaskiya gare ni babu shakka waɗannan alherai za su zo musu. In the same chapter where we have read, if you look through, you discover there are some areas where people could not see any importance as regards to doing something. And that is why the prophet beckoned at them, turn to God. If you have not the value of what somebody to honor, or somebody who is tithing, the blessings that are invaded, the blessings that are attached to people who do such a thing, is something that one will not even, if you know, he will not run away. But because we do not have the in-depth knowledge of what we do to God and what will become of us. Abin da yasa shi annabi yana kira ga waɗannan mutane da aka yi karatu ya duba zukatan wasu da cewa suka yi tunanin bayan su bai da ma'ana. Shi yasa mutumin nan ya kira da cewa akwai ɗanbin alƙai masu yawa ga waɗanda sun bi doka sun kuma bayar domin aikin Allah. To people who understood this very concept of tithing to God, and even some people can even go beyond even what they feel they should do, like Abraham, from all the tithes he gave, where he's supposed to give 1/10, he added even more than what that 1/10. And that is why God has shown his mercies to him. Ga waɗanda sun gane wannan doka na bayaswa, waɗansu ma suka yi fiye da abin da Allah ya bukata su bayar. Shi yasa ma idan muka duba annabi Ibrahim ya yi fiye da abin da Allah ya ce mashi ya yi. We look the life of Jacob when he ran away from his brother Esau. He went to Laban. There he stayed. He walked with this very man. You know, we were told in the story, the sheep or the flocks that were handed over to Jacob as his own. Desire started progressing, increasing in number. They are so healthy enough that even Laban could notice that the power of God is upon this man. This very power is not just ordinary. It keeps changing. Sometimes he will say, okay, the one I gave you, give me back, I will give you what I have in my hand. Da muka duba kamar da shi Yakubu ya gudu daga wurin ɗan uwansa domin zuwa gidan Labas muka duba za mu ga da cewa Yakubu ya ci gaba da riban baya domin albarkunsa ya ci gaba da riban baya domin ya bi doka na Ubangiji. People who truly tithe can actually will attest that indeed God never fails in what he said. Waɗanda suna ba da zakka za su ba da shaidan cewa Ubangijin Allah baya kasawa. In tithing, God does not want us to give our tithe grudgingly. Ubangiji baya son mu baya muna gune. Because it is our due responsibility to do that. Domin hakkinmu ne mu yi haka. Having considered many that God have done to us. Domin idan muka duba dukan waɗansu albarku da Allah ya yi mana. That if you can bring many of those things that we have enjoyed, even a leaflet, even a fragrant or a little of what we have enjoyed many, we have no power in making them. Da muka duba dukan alheri da albarku da Allah ya mana ko da wanda muke gani dan kankanuwa ne ba mu da iko mu yi shi. We have no power in changing what God has destined happening. Ba mu da iko mu canza abin da Allah ya riga ya shirya. And for his faithfulness. Domin a ɗaukakarsa. We are supposed to be moved with some of those things that God does to us. Ya kamata mu bayas domin ci gaba. This is why God desired that it's an obligation for us to obey his command. Wannan doka ne da Allah yake bayarwa ga dukanmu. We say that in the Sunday school, the greater love has no man than this, that somebody or for one to lay down his life for somebody. Babu wani kauna wanda ya fi domin wani ya bada ransa ga ɗan uwarsa. You must give your best in order to show to the world that indeed God has been faithful to you. Dole ne ka nuna kauna ga Allah domin mutane su san da cewa Ubangiji yana maka alheri. Just 1/10 God requires from you. Allah yana bukatar ɗaya daga cikin 10. The 9 is yours. The only one
guda tara su ne naka amma ɗayan goma Allah yake bukata. And those who truly trusted the word of God and perfects it, also the blessings of God follows them immediately. Da dukan waɗanda suka ba da gaskiya suka yi haka albarkun Allah ya kambe su. The second thing we must also talk about, we will also observe is that because tithe, I said, why must we tithe? It's because it is a mark of loyalty to God. When we obey Him, we are required to be loyal. Obedience is good. Loyalty to God. The will God is just like a soldier. Soldier will say, any command given to soldier, a soldier does without needing any complaint to his own spirit. Na biyu abin da za mu duba nan shine da ya sa mu ga zaka shine mu yi biyayya yakan nuna mana da cewa muna yin biyayya ga Ubangiji. What God tells you, you do it. Abin da Allah ya faɗa mu yi shi. And even when you are doing it, you are not doing with the concept that even as I do it, I require, what am I expecting is to get something immediately. As soon as I give, I will immediately get something. Kamar yadda wasu muna bayaswa da cewa idan muna bayaswa nan ba tare da daɗewa ba za mu sake samu. But our understanding should be understanding that as I give, it is not that God is begging me to give, but because there is so much important attached to your giving to God. That is to tell the world that you have reverenced God so high. Kada mu duba da cewa Ubangijin Allah ya ce mu bayas muna dole mun bayas ne ga ci gaban Allah sannan kuma Allah zai ji daɗi domin mun yi biyayya. Somebody should help us read Deuteronomy chapter 14 verse 22 only. Deuteronomy chapter 14 verse 22. Somebody to help us read. Be sure to set aside a tenth of all your fruit produce each year. Thank you. Be sure. That is in what you are receiving from God. The blessings God has been giving you. God is reminding you. Be sure those things you are receiving. It is not your own. Reverence Him. Acknowledge His power over you. Be sure to remember Him and give 1/10 of what the Lord requires of you. Inda muka karanta a cikin fitowa ne yana mana cewa Ubangiji yana sake tunas ma jama'arsa da cewa kada ka manta fa ka tabbatar da cewa ka bayas domin ka girmama ni domin ka ɗaukaka ni ka bayas ko kada ka cinye ka bayas domin girmama Ubangijin Allah. Some people think they have the power, they have the wisdom, they can outsmart God. Waɗansu suna ganin ai suna da hikima suna da wayo za su iya bijire ko su guje wa Allah. You are handmaid of God. Kai ne Allah ya yi ka da hannuwansa. Because He made you. Domin ya sifanta ka. You do not know anything. Kai baka san komai ba. Your Maker knows everything about you. Wanda ya halarce ka ya san dukan kowane abu game da rayuwarka. He knows your future. Ya san gaba. And so He prepares you for the future to be great, to be better for you. Don haka yakan shirya ka domin wani alheri mai zuwa nan gaba. So that your living will be different from people of the world who never knew you, who never knew Him. But because you have known Him, what you do, you have actually shown to the people of the world, I have known God. And because I have known God, I will do my best. Domin haka Allah zai shirya ka domin alheri wanda ya shirya domin ka. Sadannan mutane da suke cikin duniya za su gane da cewa lalle wannan mutumin Allah kuma haɗuwar Allah yana tare da shi. Can we also read Leviticus chapter 27 verse 30 only? Karanta cikin littafin Leviticus 27 verse 30. 28 aya 30. What? Everything from the land, whether grain up from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. The tithes of everything. Zakka na dukan komai da muke da shi. Everything in your possession. Komai wanda ka mallaka. When we are saying everything, there are a lot of things that we cannot actually be able to actually describe some of the blessings God is giving His people. Idan mun ce dukan komai wani abu ba za mu iya mu ci gaba da nana ta ko mu kirga shi ɗaya bayan ɗaya ba. From your farm products, daga gonarka, in your own work as a business person, daga wurin aiki ko sana'arka, as a civil servant, matsayinka na mai aikin gwamnati. even as you do not identify yourself in any of those that have called, yet God has been so faithful. In all the areas God has been helping you, God requires that you should tithe. Ko da ma Allah bai
bai baka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa yanzu ba, Ubangiji yana buƙatar dukkan kowane abu da kake da shi ka ba da zakka a gabansa. We always have this very general understanding that the man God has spoken will not deprive the man from getting what he eats. Muka yi wannan magana da cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana masa abinci ba. Whether you are good or not good, God always provides for his people. Ko kana da kyau ko ba ka da kyau, Allah yakan biya bukatarka. As he rain upon the soil, Kamar yadda Allah yakan saukar da ruwan sama, the rain covers everybody, both the righteous and unrighteous. ruwan yakan zubo ma masu adalci da marasa adalci. This is to show his surpassing love for us. Yakan nuna da cewa wannan shi ne ƙaunarta ta gaskiya. So to every believer, you are required to give the 1/10 of everything God has blessed you with. Ka duka kowane mai bi, Allah yana bukatar ka bayar ɗaya daga cikin 10 da ka samu. Actually, if you understand what God means to say everything, you will also actually get to understand every blessing that God gives to somebody who puts your faith. Idan ka gane da cewa dukan komai, za ka iya sasance da cewa wato dukan kowane albarka da Allah ya baka yana da kyau ka girmama wa Allah da waɗannan albarku. How loyal are you to God? Ta yaya kake biyayya ga Ubangijin Allah? How are you willing to be moved by God when God tells you what to do? Ko ka yarda ka yi dukan abin da Allah yake bukata? We were saying something during the Sunday school that a believer, a true child of God, is like an elastic rubber that wherever God pulls you, you move to the direction where God pulls you. And where God keeps you, you remain where God keeps you. You do not do anything contrary from what God desires, but rather the desires of God are your own desires. Mun yi magana a Sunday school da cewa mai bi yana kamar roba wanda idan mai janta yakan jata yadda yake so. Haka nan mai bi yakan yi biyayya a duk inda Ubangijin Allah ya ce masa ka fuskanta. The rubber is a total obedience to the puller. Roba fa tana da biyayya ga wanda yake janta. Now, in an area where we see a rubber, you are pulling the rubber and the rubber is rejecting, the only thing the rubber will do is to cut. A lokacin da idan mun ga mai jan roban baya son ta ja ko ta miƙe, a ƙarshen ta roban ta kamini ne ta kankace. We will either come with a solution to saying is either something has happened to the rubber, otherwise the rubber wouldn't have cut like this. There's something happened to it. And so also, by the time when a believer is unwilling to be pulled by God, there's something in you that is contrary from the will of God. Idan mai jan roba ya lura da cewa roban nan ta riga ta tsinke, zai tunanin cewa to akwai wani abin da ya faru da wannan roba. Hakan nan ma mai bi a lokacin da manki mu yi biyayya ga shi shugaba wanda yake jan mu, za mu iya ganewa da cewa akwai abin da ya faru da mu. When God is saying, give 1/10, then man looks so scheming to bring in some other things as regard to not doing what God said we should do. Idan Allah ya ce mu bayar ɗaya daga cikin 10, masu bi ko kuma wasu mutane za su zo su kawo wani hujja na rashin bias da ɗayan nan daga cikin 10 da Allah ya ba su. So a believer is required not to be a schemer, but somebody who is obedient, loyal to him. Your loyalty fits you a lot of blessings that you can never withhold. Bangijin Allah yana buƙatar masu bi kada su zama da hikima wanda ba ta da wayo. Are you a schemer? Kana Or ɗaya you daga are obedient person? kana ɗaya daga cikin wanda suna ganin kansu suna da wayo fiye da Allah. You must get to understanding this. Dole ne ka kai ga ganewa da wannan. And also the third thing I also want us to know why we must give our tithes. Na uku shi ne abin dalilin da ya sa Allah yana buƙatar mu ba da zakka. Because it belongs to God. Domin mu na Ubangiji. You are a property of God. Kai kayan Ubangijin Allah ne. What you possess is a belonging to God. Abin da kake da shi na Allah ne. What you intend to get, what you intend to get is also of God. Abin da kake buƙatar samuwa na Allah ne. That is why in verse 8 he said, will a man rob God? Can man steal something from God and God does not see you? Za shi yasa aka nuna cewa mutum zai iya yi wa Allah kwace a cikin aya ta 8 din nan. But as a schemer would tend to have some other understanding in him that I can rob God, I can do all of this. God does not see. God does not know. It is only what I desire. What I desire doing is what will tell of me.
sai wanda yana gani da cewa ai shi yana da wayo wanda ya wuce na Allah shi yake yi tunanin cewa ai akwai hanyar da zan fita domin kada in bayar da ɗaya daga cikin goma. God help us so that we will not be a schemer in Jesus' name. Allah ya taimake mu don kada mu zama irin waɗannan mutane da suke da wannan hikima da ba ta da amfani. And then he gave a command in verse 10. Sannan ya ba da doka a aya ta 10. Please, can somebody read that place? Kan iya karanta mana Malachi 3 aya 10. Bring your tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. The command God is giving you, bring. Dokan shi ne ka kawo. He is not persuading you. Please, if you can you just give me? Ba roƙo yake cewa don Allah ka kawo ba. He said, bring. Amma ya ce kawo. It's a command, and whoever is very loyal to God must heed to that very command of God, telling you, bring unto him. Doka ne cewa ka kawo ga duk wanda mai biyayya ga Allah ba zai yi jinkiri ba zai kawo. And when God is saying bring, you are saying no, I will not bring. Idan Allah ya ce ka kawo kai kuma kana cewa a'a ba zan kawo ba. You actually do not know what will cost you. Ba za ka san abin da zai zama maka nan gaba ba. You wouldn't know what will cost you. Ba za ka san abin da zai zama maka ba. If you are a good tither. Idan har kai mai bayaswa ne na gaske. If you are a good tither. Idan kai mai bayaswa ne na gaske. You will have a lot of testimonies to share to other people as regard to what God is doing. Kana da shaidan godiya ga dukkan waɗanda ba su yin haka. Whether tithing in your businesses or tithing in your monthly income, you will want to know. I want to assure you that whoever is a good tither, God will also be good to you. As you have been good to God, God will equally be good to you. Ga waɗanda suke yin biyayya da Allah domin bayar da zakka domin biyayya ga Allah, Allah zai ji daɗin ka kuma kai karan kanka zaka ji daɗin Allah domin ya zai bada albarkun da kai baka yi tsammani ba. You know, look at somebody who will want to use his own imagination to rob God. Mu dubi wanda zai yi amfani da hikimarsa domin ya yi wa Allah ɓace. When God is saying bring, in Allah yana ce mu kawo, because you are unwilling to do what God desires, it's just like this, our people and the government, you know, they use one particular issue with the aim to helping people, but they are not really helping people. They are using their own common intelligence in order to rob people. Like I remember all these banks that were looted during this SARS. Yana magana daga cewa idan muka duba mutanen manyan da suke gidan gwamnati, idan aka yi amfani da dama da cewa za a yi abu domin a taimaka wa jama'a, amma a ƙarshe ba za a taimaka ba. Wannan ya kai shi ya tuna a lokacin da matasa na wannan ƙasa suka fafasa wasu wurare da aka je abinci domin taimakon talakawa. What the government desired doing, thought they were so wise. They built a very big bank like this very house, and they saw plenty of those grains that were made for people to enjoy, for masses to enjoy. They thought they are so wise. They thought while we are hiding those things, nobody is seeing. Maybe they have been bringing those items in the night, while they thought nobody see. But at the time for them to know that the people know where they are carrying those things, a time came. All those areas. Let me say one thing. It's just a surprising thing. It's like the whole nation was well coordinated. That when Niger was doing their own, Abuja were doing all these 36 states at one day. All one day, they signal to all the youths. Not only the youth, even the aged people. Also run to get what they feel they can get. What was supposed to be theirs, that they have hoarded there. Kamar yadda ya faɗa da cewa wasu masu bi wanda ba su son bayaswa suna kamar manyan wanda suke wuraren gwamnati da sun ɗibi kuɗin jama'a ko kuɗin gwamnati suka gina waɗansu wurare manya-manyan rumbuna wanda aka ɓoye abinci domin a ba talakawa. Duka ƙarshe suna gani kamar jama'a ba su gansu ba, jama'a kuwa sun riga sun gani. A lokacin da ashirinsu zai tonu da jama'a suka fita, lokacin da ake yi a wanga jihar, a lokacin da za a yi a wancan jihar domin aka tafi domin a fafasa irin waɗannan manya-manyan rumbuna da aka ajiye abinci da aka hana ma talakawa. When I saw this, I said, God, I thank you for this very miracle happening. A lokacin da ya ga wannan ya ce, Ubangiji na gode maka domin wannan abu da kake. And I pray, God, bless the use of who does this, bless them very well, so that our people will get to understanding that how they are exploiting us too much.
The exploit has gone to the extent whereby even this very soil is crying for the masses. Ana nan ya ce ci gaba da yin addu'a domin matasa domin abin da suka yi a wancan lokaci sun ci gaba da yin a yi ma jama'a kwace da suke a wannan ƙasa. Their wisdom was proving wrong, were proving as foolishness. Suna gani kamar suna da hikima, ashe hikimar su wawanci ne. I was in Kaduna, the government was saying, all you these looters who came and looted our property, remember some of them are very acidic. If you keep it, it will injure you. It will. And one person reported and said, we are consumers of any acidic food because our body can accommodate that very acid, and we enjoy taking that acid. Sai ya lura cewa a gwamnan jihar Kaduna ya zo yana magana da cewa ku wannan barayi da ku zo kuka saci kayan gwamnati ku tabbata cewa in kun je kun ajiye kun ci shi akwai abubuwa da za su zama muku da wahala idan kun ci. Sai wani an samu da cewa ai kowane irin guba ma aka sa cikinmu zai ɗauki wannan abinci kuma babu abin da zai faru da su. So apply that when you feel you are wise, you can outsmart God, you can do anything, you will not be faithful to God in the tithing you are asked, bring, and you say, no, I cannot bring. It's a problem. Haka nan ma mu masu bi idan mun yi tunani da cewa ai mun fi Allah hikima ko wayo muka ki mu bayas nan gaba ba da jimawa ba zai iya zama da wahala ko damuwa. Many of us suffer as a result of becoming unfaithful in our tithing. God is punishing us in so many ways, and we couldn't know some of those reasons. Waɗansu mu muna cikin horo game da rashin bayar da zakka, amma har yanzu waɗansu mu mun kasa ganewa ina ne wannan wahala ta fito mana. We must repent from all these acts and come back. Sai mun tuba daga yin wannan kwace a wurin Allah sannan mu ji daɗi. So that His blessings would ever be on us. Domin alhairansa su zo a gare mu. The reason why we do all of this thing is that because now God has His own store that you and I will feed on it. A dalilin da yasa Allah ya ce mu kawo domin Allah yana da wasu manyan